los siet currenta y dos de la manana del 27 de mayo de 1940, el capitán Jack Churchill si armadillo tras un muro de piedra roto cerca del pequeño pueblo Francis de la Pinette, observando a 5 soldados alemanes avanzar entre la pálida niebla hacia su posición oculta. Tenía 33 años. Habían pasado 14 años desde sus días en Sandhurst. Sin embargo, aún no tenía bajas confirmadas en combate. Alemania había aplastado Polonia en 36 días. Ahora sus tanques atravesaban Francia a casi 60 kilómetros diarios. La fuerza expedicionaria británica se replegaba hacia la costa. Churchill había perdido once hombres en los últimos 72 horas. Los unidades alemanas contaban con tanques más potentes, mejores aviones y una coordinación más estrecha. Los soldados británicos morían en cada ruta que conduce a Dunkirk. La retirada se desvanecía en la desesperación. Los oficiales arrojaban documentos clasificados a los hogares de la carretera. Los sargentos enterraban equipo pesado que no podían transportar. Los soldados, exhaustos, abandonaban los fusiles simplemente para correr más rápido hacia las playas. Pero Jack Churchill no corría. En sus manos sostenía un arco largo inglés de 2 metros. Tenía una fuerza de tiro de 70 libras y, en manos de un maestro, podía alcanzar los 200 yardas. Churchill era un maestro arquero. Once meses antes había representado a Gran Bretaña en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco de Oslo. Quedó en el puesto 26 de 60 y 3 competidores de 14 naciones. No era la mejor puntuación, pero era lo suficientemente hábil como para atravesar una carta con una flecha a 50 yardas, lo suficientemente hábil como para matar a un hombre antes de que este siquiera oira un disparo. La patrulla alemana estaba ahora a solo 30 yardas, lo suficientemente cerca para un golpe limpio. Churchill observó al sargento que lideraba la patrulla. El hombre se movía con la serena precisión de un veterano, probablemente alguien que había sobrevivido a la campana de Polonia. El sargento escadrinó sitios y ventanas en busca de fusiles, ametralladoras o granadas. No esperaba un arma medieval. Churchill tensó la cuerda del arco hasta que la ligó a la orilla. La madera crujió bajo la tensión. Sus dedos se engancharon en el mismo punto de anclaje que había usado miles de veces en sus prácticas. Había realizado este disparo muchas veces en campos silenciosos, aunque nunca con una vida humana al otro lado. La flecha se salió del arco. El sargento alemán se desplomó sin hacer ruido, con la flecha hundida en el pecho. Se convirtió en la primera muerte confirmada con arco largo en una guerra europea desde el siglo romano XVII. Sería la última muerte con arco largo de la Segunda Guerra Mundial. Ocurrió porque un oficial británico se negó a creer que las armas modernas borraban el valor de la habilidad ancestral. El ejército británico nunca supo cómo manejar a Jack Churchill. Se graduó del Real Colegio Militar de Sandhurst en 1926 y sirvió en el regimiento de Manchester en Birmania. Pasó años aprendiendo las disciplinadas rutinas de un oficial de infantería y luego abandonó el ejército en 1936 porque el aburrimiento lo agobiaba. Trabajó como editor de un periódico en Nairobi, Kenia. Apareció en películas como arquero y gaitero, consiguiendo incluso un pequeño papel en El ladrón de Bagdad. En una ocasión, recorrió en motocicleta 1,500 millas por Birmania y India y chocó con un búfalo de agua en un solitario camino rural. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, Churchill regresó a su regimiento sin dudarlo, pero no como un oficial ordinario. Trajo su arco largo de la competición. Trajo su espada ancho escosa con empuñadura de cesta como los que usaban sus antepasados.
Trajo un jugo de gatas de los Highlands, que había aprendido a tocar durante las largas noches en Birmania. Muchos oficials lo veían como excéntrico o posiblemente inestable. Sus comandantes creían que era un riesgo impredecible. El Ministerio de Guerra no tenía reglas para los oficiales que insistían en llevar armas medievales a la batalla contra los blindados alemanes armados con cañones de 80 y 8 milímetros. Churchill ignoró sus dudas. Había estudiado historia militar a fondo. Entendía que los fusiles superaban en alcance a los arcos largos a distancia y que un morsa podía disparar 15 balas por minuto, mientras que un arco largo podía disparar 10. Pero también entendía algo que los planificadores modernos pasaban por alto. A corta distancia, en la conmoción de una emboscada y en el terror del combate directo, la fuerza psicológica importaba tanto como la potencia de fuego. Un guerrero cargando con una espada ancha y un grito de los Highlands podía quebrantar la mente de un enemigo más rápido que un disparo de fusil desde una cobertura, y una flecha silenciosa impactando antes de que se oira un sonido criba un miedo más poderoso que cualquier bola. Los británicos evacuaron a 330 y 8,000 soldados de las playas de Dunkirk entre el 26 de mayo y el 4 de junio de 1940. La mayoría dejó atrás sus armas, vehículos, equipo y hogar. Regresaron derrotados y preparándose para la invasión. Jack Churchill regresó con su arco, su espada y su gaita. Había protegido la retirada de su compañía. Había matado a soldados alemanes usando armas más antiguas que la pólvora. Y solo estaba comenzando. A las pocas semanas de regresar de Dunkirk, se ofreció como voluntario para una nueva formación experimental, los comandos. El entrenamiento sería más duro que cualquier cosa que el ejército británico hubiera intentado jamás. Las misiones serían incursiones arriesgadas en territorio controlado por los alemanes y se esperaban altas pérdidas. Churchill solicitó permiso para llevar su espada y su arco a las operaciones. Los comandos lo aprobaron. En diciembre de 1941, al amanecer, pisaría una playa noruega helada, con los gatos sonando en el viento, helado y la espada en alto, dispuesto a demostrar una vez más que las formas más antiguas de guerra aún tenían poder. Churchill se unió a las filas de los comandos de inmediato, ya que la misión de esta nueva fuerza estaba a la altura de su incansable fuego interior. La idea tras los comandos era simple pero despiadada. Pequeños grupos de voluntarios se adentraban en territorio alemán y desaparecían antes de que el enemigo pudiera responder. Destruían vías férreas, depósitos de combustible, puestos de comunicación y fortificaciones costeras. Asaltaban guarniciones, robaban documentos, mataban a las tropas enemigas y paralizaban la infraestructura alemana siempre que era posible. Solo se aceptaban voluntarios porque el entrenamiento exigía a cada hombre más allá de sus límites. Churchill se unió al comando número 3 a finales de 1940 y se sumergió en la brutal rutina de entrenamiento con la misma intensidad que aplicaba en la batalla. Los campos de entrenamiento en las tierras altas de Escocia, alrededor de Chnacari, obligaban a los hombres a marcha 40 y 8 kilómetros diarios con mochilas linas a través de terrenos rocosos y escarpados. Practicaban desembarcos en aguas gélidas que entumecían las extremidades en segundos. Aprendieron técnicas de matanza silenciosa con cuchillos, garrotes y manos desnudas, y practicaron asaltos con fuego real con balas que chasquiban a centímetros de sus cascos. Cualquiera que se quedara atrás era despedido a vergonzado y devuelto a su unidad.
Churchill sorprendió a muchos por era mea quella mayoría, pero más fuerte, rapido y implacable. Marchaba más rapido que los hombres más jóvenes. Disparaba con una precisión desconcertante. Luchaba con una agresividad descarnada. Pero los habilidades que realmente lo distinguían eran los que ningún otro comando poseía. Podía dar en el blanco a 200 metros con su arco largo. Podía tocar la gaita mientras avanzaba hacia el peligro sin miedo. Levaba una espada ancha con la destreza de un guerrero de una época olvidada. Al principio, algunos hombres se reían levemente de él o susurraban que estaba desequilibrado. Otros se sentían incómodos en su presencia, pero a medida que pasaban los días y los ejercicios se volvían más duros, los hombres comprendieron que Churchill no portaba estas viejas armas como decoración. Las portaba porque comprendía la psicología de la guerra, había aprendido algo que los oficiales modernos a menudo olvidan. Un soldado alemán que esperaba fuego de fusil se sentía preparado, pero un soldado alemán que veía una espada hundir en una carga o escuchaba gaitas ola entre el humo dudaba con absoluta incredulidad. Y en la batalla, un instante de vacilación podía ser fatal. Para el otoño de 1941, Churchill se había convertido en el segundo al mando del comando número 3. La unidad había realizado pequeñas incursiones de sondeo a lo largo de la costa noruega, pero ninguna de relevancia estratégica. En noviembre, llegaron órdenes del cuartel general de operaciones combinadas. El comando número 3 lidraría un gran asalto contra la fortaleza alemana de Vogsoy, una pequeña isla que protege el acceso e importantes fiordos de la costa noruega. La misión se denominó Operation Archery. Vogsoy era crucial porque los barcos alemanes útiles eran esos fiordos para transportar mineral de hierro de Suecia a Alemania. La isla albergaba a unos 150 soldados alemanes, 4 canons de artillería, costero y una batería antiaérea. La ciudad de Vogsoy también albergaba fábricas de aceite de pescado que producían glicerina para explosivos. El plan preveía un asalto al amanecer del 27 de diciembre de 1941. Buques de la Marina Real bombardearían la isla con proyectiles. Los bombarderos de la Real Fuerza Aérea proporcionarían cobertura. Los comandos desembarcarían en varias playas al mismo tiempo y abrumarían a los defensores antes de que pudieran responder. Churchill estudió los informes de inteligencia con profunda concentración. Las posiciones alemanas estaban bien fortificadas. Tenían ametralladoras apuntando hacia los accesos. Tenían morteros y trincheras preparadas. Los cañones costeros podían destruir los lanchas de desembarco antes de que llegaran a la arena. El ataque debía ser rápido, violento y perfectamente sincronizado. Churchill solicitó lidar la primera olada hacia la isla Moy, un pequeño puesto defensivo que protege la entrada a Vogsoy Sur, si le concedió el permiso. También solicitó traer su espada y tocar la gaita durante el asalto. Esta solicitud también fue concedida, aunque algunos oficiales superiores negaron con la cabeza, con incredulidad. La noche anterior al asalto, Churchill revisó cada pieza de su equipo. El sable estaba afilado, los gaitas estaban afinados, llevaba granadas, un revólver y una metralleta Thompson. Pero su intención era comenzar el asalto con música y acero, no con balas. Los comandos abordaron sus barcos el día de Navidad de 1941 y navegaron hacia el norte a través de frías aguas negras hacia Noruega.
Si formo hilo en los barandillas y el aliento de coda homba flotaba como vapor blanco. Los hombres prepararon sus armas, escribieron cartas a cosa o permanent siren despiertos imaginando lo que les esperaba. Churchill pasó el viaje estudiando mapas y ensayando señales manuales. Bajo su mando, 105 comandos tenían la response. Habilidad de destruir la batería costera alemana en la isla, muy en los 10 minutos siguientes al desembarco. Si fallaban, la misión sería destruida, y que los canons alemanes destrozarían los lanchas de desembarco, que se dirigen a Vauxhall. A los 8:40 y 5 de la mañana del 27 de diciembre, los barcos llegaron al punto de partida a 2 millas de la costa noruega. Los lanchas de desembarco fueron arriados al agua. Los hombres bajaron por los redes con sus mochilas y armas. Churchill se encontraba en la proa de la lancha líder, con la gaita en la mano, sosteniendo la espada al cinto. La lancha de desembarco se movía entre la densa humedad de lands, otra por los bombarderos Hampton, cegando a los artilleros alemanes. El crucero HMS Kenya lanzó proyectiles de 15 centímetros hacia la batería costera, cuyas explosiones destilaban en el oscuro cielo invernal. Churchill se preparó mientras la isla muy se acercaba. Los demás hombres se agacharon dentro de la embarcación, pero Churchill permaneció erguido. La orilla se acercó a 200 metros, luego a 150, y luego a 100. A los 8:48, la rampa tocó la playa rocosa. Antes de que nadie se moviera, Churchill se adentró en los heladas olas y comenzó a tocar la marcha de los hombres de Cameron. El sonido de los gates atravesó el caos, impactando amigos y enemigos por igual. Era un sonido que ningún alemán esperaba ver en una playa nevada de la Noruega ocupada. Entonces Churchill dejó la gaita, sacó una granada de su cinturón, la lanzó hacia adelante y desenvainó su espada mientras cargaba tierra adentro, llamando a sus hombres a avanzar para comenzar el asalto. Churchill marchó al frente de sus hombres por la playa helada mientras las explosiones sacudían el aire y el fuego de los ametralladoras resonaba desde posiciones alemanas ocultas. Sin embargo, no bajó la cabeza ni frenó el paso, mientras el sonido de la marcha de los hombres de Cameron se extendía por la costa como un desafío. Los comandos se movían tras él, utilizando los costados de acero de la lancha de desembarco como protección, mientras Churchill caminaba abiertamente por la rompiente con sus gaitas aún resonando en el viento invernal. Al terminar la melodía, dejó los gaitas, dio un paso al frente y lanzó una granada hacia el emplazamiento alemán más cercano. Luego, fundó su sable y cargó contra la ladera rocosa, instando a sus hombres a avanzar. La violencia del asalto conmocionó a los defensores. Habían entrenado para enfrentarse a fusiles y subfusiles, no a un oficial con espada corriendo directamente hacia ellos. Los comandos avanzaron tras Churchill con ametralladoras Thompson y rifles Enfield disparando en rápidas ráfagas. Los alemanes intentaron regruparse, pero el humo, el ruido y la inesperada ferocidad del ataque rompieron el ritmo. En cuestión de momentos, Churchill y sus hombres se encontraban dentro del primer conjunto de fortificaciones, despejando bunkers y distrayendo los cañones costeros. Los 4 piezas de artillería fueron destruidas mediante cargas explosivas colocadas por los comandos. La batería antiaérea fue capturada tras un breve combate. El comandante alemán fue hecho prisionero junto con otros 15. Churchill apareció por todas partes durante estos minutos de caos. Su espada centelliba al hacer señales a sus hombres. Se lanzaba a través de los trincheras, dando órdenes por encima del ruido.
Animoba a los hombres que flaquiben. Dirige Granadas hasha los focos alemanes que resisten. A los nueve en punto, la isla de Moy pertenece a los británicos. Tan pronto como la posición final estuvo asegurada, Churchill recibió un mensaje de la fuerza de asalto en Vauxhall Sur. La situación allí se estaba desmoronando. Los refuerzos alemanes habían llegado durante la noche, aumentando el número de efectivos de la guarnición, más allá de lo que la inteligencia había predicho. Se desató una feroz lucha callejera. Los francotiradores disparaban desde los tejados. Los ametralladores barrían los calzabetes. Los comandos estaban acorralados tras muros de piedra, o dentro de edificios destrozados, incapaces de avanzar. Churchill no dudó, reunió a los hombres que aún podían luchar, se apoderó de una lancha de desembarco, y cruzó el estrecho tramo de agua hacia Vauxhall Sur. A su llegada, la ciudad estaba sumida en el caos. Los disparos resonaban en las ventanas superiores. Los morteros impactaban con fuerza en los patios. El humo se extendía por los estrechos callejones mientras las tropas británicas intentaban avanzar paso a paso. El teniente coronel John Durnford Slater, comandante del asalto principal, pidió a Churchill que rompiera el estancamiento. Churchill analizó las rutas de aproximación y eligió una estrecha cal lateral para un ataque de flanqueo. Espada en mano, corrió hacia adelante, utilizando los esquinas y los portales como cobertura, mientras sus hombres lo seguían de cerca. Los alemanes que controlaban esa sección se vieron obligados a retroceder porque no esperaban un ataque desde esa dirección. Con cada paso en retirada, los británicos recuperaban impulso. Cosa por cosa, habitación por habitación, los comandos empujaron al enemigo a través de la ciudad. La lucha continuó hasta media tarde. Las fábricas de aceite de pescado fueron destruidas con cargas de demolición que enviaban llamas y humo por encima del puerto. Se capturaron libros de códigos alemanes y documentos importantes. Más de 100 soldados alemanes fueron hechos prisioneros. El coste fue alto. 17 comandos británicos perdieron la vida, 53 resultaron heridos. Churchill emergió ileso, aunque su espada estaba manchada por la lucha del día y su gaita seguía intacta. La incursión en Vauxhall se convirtió en el primer gran triunfo de los comandos en la guerra, y tuvo consecuencias descomunales. Demostró que pequeñas unidades agresivas podían atacar con fuerza a Alemania en sus costas ocupadas. Demostró que el impacto psicológico y un liderazgo intrépido podían superar posiciones fuertemente defendidas. Y reforzó la leyenda de que las antiguas armas de Churchill no eran locura, sino herramientas que daban resultados. El alto mando alemán reaccionó con furia. Adolf Hitler ordenó refuerzos inmediatos a todas las aldeas costeras de Noruega, y pronto 30,000 soldados alemanes se vieron obligados a proteger fiordos y islas que antes solo requerían pequeñas guarniciones. Estos hombres podrían haber estado luchando en Rusia o en el norte de África, pero ahora estaban inmovilizados por la amenaza de más incursiones. La reputación de Churchill creció entre el ejército británico. Las historias se extendieron rápidamente. El oficial que tocaba la gaita en la batalla, el hombre que cargaba con una espada. Los periódicos recogieron las historias y lo convirtieron en un símbolo viviente de desafío intrépido. Cuando otros comandantes planeaban operations, su nombre aparecía a menudo en la lista de oficiales que solicitaban. Para el verano de 1943, Churchill había sido ascendido al mando del Comando número 2. Sus siguientes operaciones lo llevarían desde las arenas de Sicilia hasta las escarpadas montañas de Italia, y pronto llevaría a cabo una de las capturas más asombrosas de toda la guerra. Obligaría a 42 soldados alemanes a rendirse ante dos hombres. La invasión aliada de Sicilia
Lamada Operation Husky, Comenzo el 9 de Julio de 1943. Fu el mayor desembarco anfibio de la historia hasta entonces. 160,000 soldados aliados desembarcaron en las playas del sur en 3 días. Su objetivo era expulsar a Italia de la guerra y abrir un nuevo frente contra Alemania. Churchill desembarcó en Catania, al este de la isla, ladrando a sus comandos con arcos, espadas y gaitas. Sus hombres ya no cuestionaron su equipo. Sabían lo que podía hacer. La campana en Sicilia fue implacable. Los unidades paracaidistas y las divisiones blindadas alemanas lucharon con determinación. Las ciudades encaramadas en las colinas se convertirán en fortalezas defensivas. Los caminos que serpentiban por las montañas se convertirán en emboscadas naturales. Sin embargo, Churchill guió a sus comandos a través de estos obstáculos, recopilando información, exaltando posiciones y atacando líneas de suministro antes de retirarse a las colinas. Para septiembre, Sicilia había caído y los aliados centraron su atención en la Italia continental, donde las playas cercanas a Salerno pronto estallarían en lomas. La invasión de la Italia continental comenzó con el desembarco en Salerno el 9 de septiembre de 1943, y Churchill y el comando número 2 se situaron cerca del centro de la batalla. Los servicios de inteligencia sugerían que las playas al sur de Nápoles estarían poco defendidas, y que se esperaba que los alemanes mantuvieran sus fuerzas más cerca de Roma. Esto resultó ser un desastre. En cuanto las fuerzas británicas y estadounidenses tocaron tierra, se encontraron con una feroz resistencia de los tanques de artillería alemanes y la infantería bien posicionada. Los proyectiles explotaron en la arena y los morteros cayeron sobre las lanchas de desembarco, obligando a las tropas a refugiarse tras cualquier trozo de tierra que pudieran encontrar. Churchill y sus hombres recibieron la orden de asegurar la ciudad de Vitry-sur-Mer, que controlaba un cruce crucial de carreteras y ferrocarriles con vistas a la mitad occidental de la bahía de Salerno. Si los alemanes tomaban Vitry, podrían dirigir un devastador fuego de artillería sobre las playas, convirtiendo el desembarco en una masacre. Durante 5 días y 5 noches, Churchill y sus comandos mantuvieron su posición. Lucharon desde edificios derruidos, trincheras en huertos y terrazas de piedra destrozadas. Repelieron repetidos asaltos de infantería y sondeos de tanques. Solicitaron fuego naval contra las unidades alemanas que avanzaban cuando su propia munición escasaba. El humo y el estruendo de la artillería llenaban el aire a cada hora del día, y aún así mantuvieron Vitry por perderla disparataria toda la invasión. En la noche del 14 de septiembre, Churchill recibió una nueva orden. Las fuerzas alemanas habían tomado el control de un terreno elevado sobre la pequeña ciudad de Molina. Desde esas colinas, un puesto de observación alemán dirigió fuego de artillería preciso sobre las posiciones aliadas. Este único puesto estaba causando caos y debía ser silenciado. Churchill estudió el terreno bajo la tenue luz de la luna. Un ataque directo era imposible. Las laderas eran empinadas, expuestas y cubiertas por ametralladoras y morteros. Una gran fuerza siria avistaba mucho antes de llegar a la cima. Churchill tomó una decisión que coincidía tanto con su valencia como con su pensamiento poco convencional. Llevaría solo un cabo y intentaría infiltrarse en la posición alemana en total oscuridad. Dos hombres podían moverse en silencio donde cientos no podían. Poco después de medianoche, Churchill y el cabo se escabularon de las líneas británicas. Se movieron entre sombras profundas, deslizándose por muros de piedra, y arrastrándose por zañas de drenaje para evitar a los centinelas alemanes.
la noche era completamente oscura, los alemanes estaban confiados. No imaginaron que dos hombres intentarían una infiltración tan audaz. Al acercarse el amanecer, Churchill devisó tenues brosas de cigarrillos en un puesto de mortero. Los soldados alemanes conversaban en voz baja, sin percatarse de que la muerte se acercaba desde la oscuridad. Churchill desenvainó su espada, y avanzó como un espectro de una época olvidada. Los alemanes se congelaron ante un oficial que empuñaba una espada y emergió de la penumbra, se rindieron al instante. Churchill usó entonces el cordón de su revólver como una cuerda para guiar al prisionero hacia la siguiente posición. En cada puesto repetía el mismo patrón, apercha en silencio, se revelaba con absoluta confianza. Exige la rendición, cada vez los soldados alemanes obedecen, demasiado conmocionados y desconcertados para resistirse. A plena luz del día, Churchill y su cabo habían capturado a 42 soldados alemanes, incluyendo a todo el equipo de morteros. Reunieron a los prisioneros en una columna y los escoltaron de vuelo por el estrecho sendero. Los heridos leves fueron colocados en carros improvisados y empujados por sus compañeros de cautiverio. Churchill más tarde comparó la escena con algo de la época de Napoleón. Por esta extraordinaria, a quien recibió la orden de servicio distinguido, aunque los notas oficiales evitaron mencionar que toda la captura se había logrado con una espada. Para el 20 de septiembre, la cabeza de playa de Salerno estaba finalmente asegurada y los aliados comenzaron su lenta marcha hacia el norte a través de Italia. La línea Gustav, la serie de posiciones alemanas fuertemente fortificadas que se extendían por montañas y valles, bloqueó su avance y convirtió la campaña en una guerra de desgaste agotadora. Churchill continuó liderando a sus comandos en incursiones en territorios ocupados por el enemigo, interrumpiendo las comunicaciones, emboscando a los patrolas y recopilando información. Su nombre se convirtió en leyenda entre los soldados alemanes. Algunos lo llamaban el inglés salvage, otros murmuraban que era un berserker, muchos se negaban a creer que fuera real. Sin embargo, temían las historias, y en la primavera de 1944 fue enviado a un nuevo campo de batalla donde esas historias se volverían aún más oscuras. Churchill y el comando Numa o dos fueron transferidos a Yugoslavia, donde los fuerzas de ocupación alemanas lucharon contra los partisanos de Tito en uno de los escenarios más brutales de la guerra. Los montañas eran implacables. La lucha fue salvage, días enteros ardían durante las represalias, los combatientes capturados a menudo eran ejecutados, los alemanes comprometieron más de medio millón de tropas en la región, y aún luchaban por contener la resistencia partisana. El gobierno británico decidió apoyar a los partisanos con suministros de armas y unidades de combate experimentadas. Churchill ligó a la isla Adriática de Vis en abril de 1944. Desde allí lanzó incursiones a lo largo de la costa del Mota. Estudió tácticas partisanas, navegó por empinados senderos de montaña y coordinó ataques en las rutas de suministro alemanas. Los partisanos admiraban su valencia y se asombraban por su confianza. Donde quiera que luchaba, Churchill levaba su espada y su gaita y inspiraba tanto miedo como lealtad. Los alemanes sintieron la presión de estas nuevas incursiones y reforzaron sus guardias y patrullas. Sabían que algo peligroso había entrado en su sector. En mayo de 1944, Churchill recibió la orden de capturar la isla de Brac, bajo control alemán, que protegió rutas marítimas vitales. Una fuerte guarnición ocupaba posiciones fortificadas con vistas a las playas. Churchill reunió una fuerza mixta de comandos británicos y más de 1000 partisanos.
El desembarco no encontró oposición porque los alemanes se habían replegado a las colinas. Churchill instó a un asalto nocturno inmediato, pero los comandantes partisanos dudaron al ver las fortificaciones alemanas, y se negaron a avanzar hasta la mañana. Churchill estaba furioso, pero no tenía autoridad para obligarlos, así que esperó durante toda la larga noche sabiendo que el enemigo tenía tiempo para prepararse. Al amanecer comenzó el ataque. Churchill lideró a elementos del comando número 40 en un asalto directo, mientras que el comando número 40 y 3 intentó una maniobra de flanqueo. Los partisanos permanecieron cerca de la zona de desembarco y no se unieron a la carga. Los alemanes dispararon con ametralladoras y morteros. El ataque se estancó ante el implacable bombardeo. Churchill tocó su gaita para animar a sus hombres mientras las explosiones sacudían la ladera. Un equipo de morteros alemán ajustó su puntería y disparó directamente contra el grupo de comandos que rodeaba a su comandante. Las explosiones mataron o hirieron a todos los hombres excepto a Churchill, quien sobrevivió por casualidad porque estaba apartado tocando su gaita. De repente se encontró solo en la ladera, en territorio enemigo, con la munición casi agotada, y los soldados alemanes avanzando. Se sentó en una roca, levantó su gaita, y tocó Will Ye No Come Back Again, una triste melodía escosa que resonó en el campo de batalla mientras los alemanes lo rodeaban. Churchill interpretó su triste melodía escosa mientras los soldados alemanes se acercaban sigilosamente entre el humo y los escombros, sin saber si presenciaban locura, valencia o un fantasma de otra época. Cuando una granada cayó cerca y explotó, quedó inconsciente y fue hecho prisionero por tropas de Mace. Yado aturdidas como para matar al solitario oficial que tocaba la gaita, y que se encontraba sentado entre los cadáveres de sus hombres. Los alemanes lo transportaron a Berlín creyendo que cualquiera llamado Churchill debía estar emparentado con el primer ministro británico. Lo interrogaron agresivamente con la esperanza de obtener información valiosa, pero descubrieron que no tenía ninguna conexión con Winston Churchill ni acceso a secretos de alto nivel. Desde Berlín fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, al norte de la capital, una lúgubre instalación utilizada para encarcelar a enemigos políticos, combatientes de la resistencia, y personas consideradas valiosas para posibles intercambios de prisioneros. Churchill fue recluido en un recinto especial conocido como Zelen, Bloque A, junto con diplomáticos, oficiales militares y hombres sospechosos de tener vínculos con destacados líderes aliados. Entre ellos se encontraban 3 oficiales de la Real Fuerza Aérea que habían participado en la gran fuga del Stalag, Luft 3 en marzo de 1944. 50 de sus camaradas fueron ejecutados por la Gestapo tras la fuga, y solo estos 3 se salvaron, pues eran considerados moneda de cambio. Churchill no perdió tiempo en planear una nueva fuga. Estudió a los guardias, las rutinas, la distribución y cada punto de build del perímetro. En un pequeño jardín cerca de la valla, los prisioneros tenían acceso limitado para las tareas diarias. Churchill veía su potencial. Empezó a cavar un túnel desde una zanja de drenaje oculta tras montones de compost. Él y sus compañeros conspiradores usaron cucharas, trozos de metal, y sus propias manos para excavar en la tierra. El trabajo era lento, silencioso y peligroso. Cada noche levaban tierra bajo la ropa y la esparcían por el jardín. Durante semanas, el túnel se extendió más de 110 metros, pasando bajo la valla electrificada y emergiendo en un bosque más ala del campo. El 23 de septiembre de 1944,
Churchill y cuatro prisioneros británicos se arrastraron en la oscuridad, ad y emergeron libres al otro lado. Se dispersaron por el campo. Churchill se asoció con el líder du escuadrón Bertram James, uno de los supervivientes de la Gran Fuga. Su plan era desesperado pero simple. Caminarían hacia el norte casi 200 kilómetros hasta la costa del Báltico y luego encontrarían un barco pesquero que los llevara a la neutral suya. Durante 2 semanas se movieron de noche, escondidos en graneros, años y matorrales densos durante el día. Robaban verduras de los campos y bebían de los arroyos. Evitaban pueblos y carreteras. Levaban ropas rotas y delgadas. Y el frío se intensificaba a medida que el otoño se afianzaba. Aún así, siguieron adelante impulsados por una feria negativa a rendirse. Llegaron a los afueros de Rostock, cerca de la costa, antes de que su suerte se acabara. Una pequeña patrulla alemana se acercó y les exigió documentos. Churchill y James no tenían ninguno. Fueron arrestados y identificados como prisioneros fugados. Esta vez, los alemanes no los devolvieron a Sachsenhausen. En su lugar, Churchill fue enviado a un campo en los Alpes austriacos, lejos de las líneas aliadas que se aproximaban. Luego el invierno, la nieve cubrió las montañas, la cómoda escoció. Los guardias se pusieron nerviosos a medida que se difundían las noticias de los avances soviéticos y los avances aliados en Francia. Los prisioneros escucharon rumores sobre el colapso de las líneas de suministro alemanas y la destrucción de ciudades. Churchill esperó, observó y escuchó mientras el Tercer Reich se desmoronaba a su alrededor. En abril de 1945, ante la inminente derrota alemana, los SS reunieron a Churchill y unos 140 prisioneros prominentes y los condujeron hacia el sur, hacia la región italiana del Tirol, con la esperanza de usarlos como moneda de cambio o posible, planeando ejecutarlos antes de la liberación. Los prisioneros estaban exhaustos, hambrientos y inseguros de si cada día sería el último, pero el destino cambió inesperadamente. Al pasar la columna cerca del pueblo de Niederdorf, los prisioneros se acercaron a los oficiales de la Wehrmacht y expresaron su temor de que los SS tuvieran la intención de matarlos. Los oficiales deliberaron y se dieron cuenta de que ellos también desconfiaban de los SS. El capitán Richard von Alvensleben, al mando de las tropas del ejército alemán cercanas, decidió intervenir. Sus soldados rodearon a los guardias de los SS. Tras un tenso enfrentamiento, los SS retrocedieron y abandonaron a los prisioneros. La guerra había dado un vuelco. Ahora los soldados alemanes protegen a los prisioneros aliados de otros alemanes. Cuando los SS se retiraron, los prisioneros quedaron prácticamente libres, encerrados en un val remoto. La mayoría esperó la llegada de las tropas aliadas, pero Churchill se negó a quedarse de brazos cruzados. Había sido prisionero demasiado tiempo. Había escapado tras ser recapturado, arrastrado por Europa y marchado a través de las montañas. No se quedaría quieto mientras la guerra continuara. Partió a pie hacia el sur, atravesando los Alpes hacia las líneas aliadas, recorriendo 150 kilómetros a pesar de no tener comida ni armas y un tabilo herido. Durante 8 días atravesó pueblos, bosques y pasos de montaña, esquivando arriesgados y unidades en retirada. Finalmente llegó a Verona, donde se encontró con una unidad blindada de reconocimiento estadounidense. Los estadounidenses se quedaron mirando al hombre harapiento que emergió de las montañas afirmando ser un teniente coronel de comando británico. No tenía documentos, pero su autoridad, su voz serena y su increíble relato los convencieron. Lo transportaron sano y salvo de vuelta al mando británico. Churchill llegó a casa en mayo de 1945, tras la rendición de Alemania.
La guerra en Europa había terminado. Los campos de concentración fueron liberados. Las ciudades yacían en ruinas, pero para Churchill el conflicto no había terminado. Japón seguía luchando en el Pacífico. Las tropas británicas morían en Birmania, Malaya y las islas del sudeste asiático. Churchill solicitó un traslado inmediato al frente del Pacífico. Quería una batalla más, una oportunidad más para desenvainar su espada, cargar contra la playa y tocar la gate contra las líneas enemigas. Su solicitud fue aprobada y a bordo un barco con destino a Birmania. No tenía ni idea de que dos bombas atómicas pondrían fin a la guerra antes de que él llegara al campo de batalla. Churchill se encontraba en algún lugar sobre la India cuando la primera bomba atómica cayó sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945. En un instante cegador, la guerra que se había preparado para seguir librando durante años se acercaba repentinamente a su fin. Un bombardero estadounidense B-29 lanzó un arma que mató a 80,000 personas en un instante. 3 días después, otra bomba destruyó Nagasaki y el 15 de agosto Japón anunció su rendición. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero Churchill recibió la noticia no con alivio, sino con una extraña y casi amarga decepción. Había pasado meses preparándose para la invasión de Japón. Había estudiado sus defensas, sus tácticas y su capacidad para luchar hasta el último hombre. Había planeado exaltar otra playa con la espada desenvainada, y sus gatas rugiendo por encima del estruendo del fuego enemigo, tal como lo había hecho en Noruega, Sicilia, Italia y Yugoslavia. Ahora no habría tal batalla, ni una prueba definitiva de todo lo que crea sobre el coraje y la guerra. Si dais que digo que sin las bombas atómicas estadounidenses la guerra podría haber durado otros 10 años, revelando una verdad sobre su naturaleza. Era un hombre forjado para el conflicto, un hombre cuya vida encontró un propósito en el caos y cuyo espíritu brilló con más fuerza cuando el peligro lo rodeó. La paz era un mundo que no le convenía. Después de la guerra, el ejército británico luchó por encontrar un lugar para Jack Churchill. Era demasiado hard para el pueblo, demasiado inquieto para la tranquila vida de guarnición y demasiado famoso y poco convencional para desaparecer en un simple trabajo administrativo. Su historial era asombroso. Había ganado la Orden de Servicio Distinguido con barra, la Cruz Militar con barra. Había luchado en Francia, Noruega, Sicilia, Italia, Yugoslavia. Había capturado a 42 soldados enemigos con una espada. Había escapado de un campo de concentración y marchado a través de las montañas para alcanzar a las fuerzas amigas. Un hombre así no podía ser colocado detrás de un escritorio sin perder el mismo espíritu que lo hizo grande. Sin embargo, el ejército lo necesitaba donde las tareas eran aburridas y no peligrosas, y por eso se encontró asignado a trabajo administrativo en Birmania, donde supervisó la lenta transición de la guerra a la paz. Le disgustaba la monotonía, le disgustaba la cama, echaba de menos la vida de incursiones y misiones, y la concentración silenciosa y letal que solo la guerra le había proporcionado. Solicitó traslados a comandos más activos siempre que fue posible. Se presentó voluntario repetidamente para roles de desafiantes, aunque ninguno se correspondía con lo que había conocido durante la guerra. Para 1946, el mundo que había luchado por ya estaba cambiando rápidamente. El imperio británico se derrumbaba, India exigía la independencia, Palestina estaba en combates, en África y Asia los movimientos nacionalistas crecían. Churchill fue transferido a Palestina en 1947,
Don se convirtió en el segundo al mando del primer batallón de infantería ligera de las tierras altas. La región estaba al borde de la violencia. Los sobrevivientes judíos del Holocausto inundaban el país en busca de una patria propia. Los palestinos árabes temían el desplazamiento, lo que provocó un levantamiento. Las fuerzas británicas, que intentaban mantener el orden, se vieron atacados por ambos bandos, bombardeos, emboscadas y asesinatos. Cada semana la amenaza aumentaba. En abril de 1948, un convoy médico judío que se dirigía al hospital hasta en el Monte Scopus fue emboscado por combatientes árabes que rodearon los vehículos con rifles y botellas incendiarias. Médicos, enfermeros y estudiantes quedaron atrapados dentro de los autobuses. Las fuerzas de seguridad británicas no intervinieron a tiempo y 77 personas murieron en lo que se conoció como la masacre del convoy de Hadassah. Churchill no estuvo presente en el ataque, pero se involucró de inmediato en las secuelas, y que el personal médico superviviente permanecía aislado en el hospital, muy por detrás de las líneas hostiles, sin acceso seguro. Los suministros se estaban agotando. La comunicación era casi imposible, y el temor a otro ataque se cernía sobre todos. Churchill se hizo cargo de la evacuación. Negoció con los comandantes británicos, los líderes judíos y las autoridades árabes. Coordinó cada detalle de la ruta. Supervisó personalmente el movimiento a través del territorio en disputa, basándose no en la fuerza, sino en su serena confianza y su capacidad para hablar con los enemigos sin mostrar miedo. Logró evacuar a 700 médicos, estudiantes y pacientes sanos y salvos del Monte Scopus. Cuando se le preguntó cómo mantenía el control en un entorno tan volátil, simplemente respondió que era menos probable que la gente disparara a alguien que les sonriera. Era la misma filosofía que aplicaba en la guerra. La confianza y la presencia podían desarmar a los oponentes con la misma eficacia que las armas de fuego. Tras la retirada británica de Palestina el 14 de mayo de 1948, y el inmediato estallido de la guerra árabes, Rayleigh, Churchill regresó a Gran Bretaña sin estar seguro de lo que le deparaba el futuro. Tenía currento y años y había vivido una vida más intensa que la de ejércitos enteros juntos. Había sobrevivido a batallas, incursiones, escapes de cautiverio y al caos. Había ganado medallas con los que otros solo sonaban, y aún así no podía imaginar cómo debería ser la paz. El ejército británico lo asignó a diversos puestos de entrenamiento y instrucción. Entrenó a jóvenes soldados en tácticas de comando, enseñándoles las lecciones que había forjado en sí mismo durante años de guerra. Se calificó como paracaidista a los currentes simplemente para sentir la emoción del riesgo una vez más. Pero ninguno de estos deberes podía reemplazar lo que había perdido. El mundo había ido más allá del tipo de guerra que Churchill encarnaba. Necesitaba un nuevo desafío, un nuevo propósito, algo lo suficientemente aventurero y extraño como para avivar el viejo fuego dentro de él. Eventualmente lo encontraría, pero no en el campo de batalla. El hombre que había atacado posiciones alemanas con una espada y tocado la gaita bajo fuego de mortero estaba a punto de descubrir una pasión que nadie en el mundo hubiera esperado jamás. Churchill no sabía que la mea transformación de su vida la aguardaba lejos del campo de batalla, en un mundo donde las únicas olas eran de agua en lugar de disparos, y donde las únicas batallas eran contra la naturaleza misma. A mediados de la década de 1950, se había adaptado a un extraño ritmo de paz, pero la inquietud,
ad lo seguia como una sombra, había servado como instructor, planificador y mentor de soldados jovens, pero nada de eso podia igualar la intensidad que la guerra le había proporcionado en su día. El hombre que había escapado de los campos nots, is y exaltado playas, fortificadas con espada, y gata seguia buscando algo que pudiera conmover su alma con la misma fuerza que la batalla. El 21 de julio de 1955 se encontraba orillas del río Severn en Gloucestershire, Inglaterra, sosteniendo una tabla de surf casera. Los lugareños lo miraban con incredulidad, pues el río era conocido por sus aguas turbias, sus merjadas y sus peligrosas corrientes. Dos veces al día, una merjada barría el río desde el canal de Bristol, formando una línea de agua que se extendía kilómetros tierra adentro. Nadie había intentado surfearla, pero Churchill esperaba en la orilla con la misma calma y expectación que antes de una incursión. La ola apareció como una fina cresta blanca que se movía velas, ment contra la corriente natural del río. Churchill remó hasta el centro del agua, se colocó frente a la rugiente ola y se balanceó sobre la espera tabla de madera. Cuando la ola lo levantó, se levantó y comenzó a surfear río arriba durante más de una milla. Quienes observaban desde la orilla apenas podían creer lo que veían. Un hero de guerra condecorado surfando una ola de río como si fuera una merjada. Era exactamente el tipo de actividad que le convenía, impredecible, arriscada y llena de desafíos. Continuó surfando el Severn siempre que podía, conversión 2 en 1 de los primeros hombres en la historia británica en surfear en cualquier modalidad. Su transición a la vida civil finalmente comenzó a tomar forma. 4 años después, en 1959, se retiró del ejército británico con el rango de teniente coronel tras más de 3 décadas de servicio en distintos continentes. Había vivido la mayor guerra jamás vista y caminado sobre el fuego una y otra vez. A sus 52 años, por fin se permitió explorar los rincones más tranquilos de la vida. Pero incluso su jubilación estuvo marcada por la misma energía peculiar que había moldado todo lo que hacía. Churchill quedó fascinado con los maquetas de barcos radiocontrolados. Construía intrincadas réplicas de buques de guerra, equipándolas con pequeños motores y guiándolas por los estanques cercanos a su casa. Niños y adultos de la comunidad se reunían para observar, a como los maniobraba con precisión experta. Restauraba viejos barcos de vapor y los navegaba por el Thameses entre Richmond y Oxford, considerando cada viaje como una misión más. Continuó tocando la gaita en ceremonias y reuniones militares, de pie con orgullo entre los veteranos que habían servido bajo su mando o junto a él durante los años más oscuros de la guerra. Sin embargo, incluso en los momentos de calma, Churchill seguía siendo inconfundiblemente el mismo. Se hizo famoso entre los viajeros por un ritual particular. Cada noche, mientras viajaba en tren de regreso a casa desde Londres, abría una ventana al acercarse el tren a su casa y tiraba su maletín al césped junto a los vías. Los pasajeros se quedaban boquiabiertos, pensando que había perdido la cabeza, pero Churchill había medido la distancia con cuidado. Su jardín bordaba la vía férrea y el maletín aterrizaba sano y salvo en el cada vez, evitando la molestia de cargarlo desde la estación. Quienes lo conocían comprendían que este pequeño acto capturaba la esencia pura del hombre, directo, intrépido y práctico, totalmente recio a seguir reglas que no le convenían. Aunque rara vez presumía de sus logros en tiempos de guerra, Churchill era generoso con las historias cuando se le preguntaba. Su hijo Malcolm recordaría más tarde que su padre hablaba habitualmente sobre la guerra, especialmente por las noches con una copa de vino en la mano, pero nunca exageraba sus acciones. No lo necesitaba.
La verdad yo estaba más ala de la imaginación, con el paso de los años, Churchill vi, o como el mundo entraba en una nueva era, el imperio británico se disolvió, la guerra fría dividió a las naciones con amenazas mucho mayores que los rifles y los tanks. Surgieron nuevas armas, los aviones rugieron en el cielo, los misiles guiados reemplazaron a la artillería, la energía atómica ensombreció la política global. La guerra evolucionó tan rápido que los batallas que Churchill había librado comenzaron a parecer leyendas de otra época. Tanks, espadas y trincheras fueron reemplazados por máquinas capaces de destruir ciudades en segundos. Sin embargo, incluso mientras el mundo viraba hacia un futuro dominado por la tecnología, el recuerdo del espíritu intrépido de Churchill se negaba a desvanecerse. Vivía tranquilamente en Surrey, pasando sus días navegando en maquetas de barcos, practicando su flota y disfrutando de la sencilla paz que lo había eludido durante los años de guerra. Aún así, seguía siendo una figura descomunal. Un hombre que una vez cargó contra los cañones alemanes con una espada ancha. Un hombre que se liberó del cautiverio nazi y cruzó montañas a pie para reincorporarse a la lucha. Un hombre que crea profundamente en la valentía y crea aún más profundamente en vivir la vida sin miedo. El 8 de marzo de 1996, Churchill falleció a la edad de 80 y 9 años rodado de su familia. Su muerte marcó el final de una vida tan extraordinaria que los periódicos se esforzaron por describirla. Uno escribió que si un novelista lo hubiera inventado, nadie habría creído la historia. Y era cierto, fue un hombre que convirtió las armas antiguas en terra moderno. Quien usó un arco largo en un mundo de tanks y aviones. Quien libró batallas como si hubiera salido de las páginas de una saga olvidada. Quien demostró una y otra vez que la valencia, la imaginación y un espíritu inquebrantable podían cambiar el curso de un momento, aunque no el de la historia. Su legado perduró no solo en medallas y archivos militares, sino en los corazones de cada soldado que se negó a aceptar límites, en los fuerzas especiales cuyo lineage se remonta a los comandos que él ayudó a formar. Y en cada persona que escuchó la historia de Mad Jack Churchill y sintió la chispa de algo feroz y brillante en su interior. Fue un recordatorio de que un alma impulsada por la pura convicción puede forjar un camino a través de lo imposible y dejar atrás una leyenda que el tiempo mismo no puede borrar. La historia de Jack Churchill no se desvaneció tras su partida de este mundo el 8 de marzo de 1996, a la edad de 89 años, pues su vida fue tan increíble, tan odd, as y tan profundamente humana que se negó a asentarse en las páginas de la historia. Incluso después de su muerte, la gente luchaba por comprenderlo. Los periodistas escribieron que si nunca hubiera existido, ningún escritor se atrevería a inventar un hombre así. ¿Cómo podría alguien imaginar a un soldado que luchaba con arco y espada en la era de los ametralladoras? ¿Y cómo podría alguien sonar con un oficial que marchaba a la batalla tocando la gate mientras los proyectiles explotaban a su alrededor? ¿Cómo podría alguien creer en un hombre que capturó a 40 y 2 soldados alemanes con una espada y pura audacia? Sin embargo, Churchill vivió todo aquello sin exageraciones, sin adornos y sin necesidad de mitos, porque él mismo ya era más grande que los mitos. Su vida se extendió a lo largo del mayor conflicto que la humanidad haya conocido, y dejó su huella en cada escenario que tocó. De Francia a Noruega, de Sicilia a Italia, de Yugoslavia a las montañas de Austria, cada rincón de la guerra levaba de alguna manera su huella. Lo que hizo poderosa su leyenda no fue solo su valencia,
sino la forma en que la transmitio. Nunca busco la fama, nunca exigió gloria, nunca pidió reconocimiento. Cuando lo interrogaban sobre sus acciones, decía la verdad con franqueza, como si fuera algo común y corriente, no había nada de común en ello. Mató con un arco largo en una guerra moderna, atacó nidos de ametralladoras con una espada, tocaba la gaita para animar a hombres que creen estar a punto de morir. Sobrevivió a la captura, escapó de un campo de concentración, cruzó montañas a pie y regresó a la batalla porque no soportaba quedarse quieto mientras otros luchaban. Rescató a cientos de personas en Palestina utilizando solo la negociación serena y una sonrisa intrépida. Surfí las olas del río con casi cincuenta, unos simplemente porque el desafío lo llamaba. Tiró su maletín desde un tren a su propio jardín porque caminar desde la estación la parecía tedioso y la vida era demás, yodo corto para cosas tediosas. Construyó maquetas de barcos, navegó viejos barcos de vapor, y llenó las tardes tranquilas con el sonido de los gaitas. Todo ello en conjunto formó una vida sin igual. El mundo cambió a su alrededor durante las décadas posteriores a la guerra. Nations surgieron y cayeron, imperios se evaporaron, la tecnología avanzó a una velocidad inimaginable, las armas nucleares transformaron el planeta, los cohetes abandonaron la atmósfera, los computadoras comenzaron a reescribir el significado de la comunicación y el conflicto. Pero a través de estas eras cambiantes, una verdad permaneció. La gente aún susurraba sobre Mad Jack Churchill. Susurraban porque su historia no trataba realmente de armas ni batallas. Trataba del espíritu humano. Trataba de la antigua verdad de que el coraje y la imaginación podían romper cualquier barrera. Churchill demostró que la valencia podía atemorizar a los ejércitos, que el humor podía desarmar incluso a los enemigos acérrimos, que la tradición y la habilidad podían superar a la maquinaria cuando eran lavadas por un alma reticente a doblegarse. Demostró que en un mundo ahogado por el miedo, un individuo podía elevarse por encima de él, para solo al frente de una lancha de desembarco y tocar la gaita hacia una fortaleza, inspirando así el coraje de todos los que lo siguieron. Su legado perduró en las fuerzas de operaciones especiales, cuya existencia se remonta a los comandos que ayudó a formar. Estas unidades de élite transmitieron el mismo espíritu que Churchill personificó. La creencia de que pequeños grupos de hombres entrenados podían cambiar el curso de los acontecimientos mediante la velocidad, la precisión y una voluntad inquebrantable. Su influencia trascendió el campo de batalla. Cada narrador, cada historiador, cada veterano que compartió historias de adversidades imposibles, levaba algo de él. Su historia inspiró no solo a soldados, sino a gente común que va, en él el recordatorio de que la vida debía vivirse plenamente y sin miedo. El coraje, dijo una vez, no consiste en la ausencia de miedo, sino en dominarlo. Y lo dominó una y otra vez, unos después de su fallecimiento, antiguos comandos, jóvenes soldados y admiradores de todo el mundo visitaron su lugar de descanso para honrar al hombre que les hizo creer en algo más grande. Colocaron flores, tocaron flautas en su memoria, cantaron historias de la vez que se quedó solo en la cima de una colina en Yugoslavia, interpretando un lamento escocés, rodeado de soldados enemigos que no se atrevían a disparar. Recordaron la primera muerte con arco largo de la guerra, hablaron del asalto a Vauxhall, la captura de Brac, la huida de Sachsen-Hausen y la marcha a través de los Alpes, hablaban de su espíritu del fuego silencioso tras sus ojos que decía, pace lo que pace seguir adelante. A finales del siglo Roman XX, a medida que documentales, libros y instructores militares volvían a contar su historia.
El mundo comenzo a ver a Churchill no solo como un guerrero, sino como un símbolo de algo atemporal, un recordatorio de que la modernidad no borra los viejos costumbres, un recordatorio de que el courage puede manifestarse de cualquier forma, un recordatorio de que la fuerza de corazón siempre importará más que la fuerza de un arma. Why así? La leyenda de Jack Churchill continuó creciendo, do mucho después de su partida, la vida adelante por quienes se negaron a dejar que desapareciera de la memoria. Su vida ardía como una antorcha en alto en medio de una tormenta, una antorcha que ayudó a guiar a soldados y sonadores por igual. Una vez dijo que cualquier hombre que va a la batalla sin su espada viste inapropiadamente. Quizás era una broma, pero también contenía verdad, porque Churchill creía que la vida misma era un campo de batalla y que uno debía enfrentarlo con dignidad, carácter y audacia. Cuando el capítulo final de su vida cerró, el mundo no perdió un soldado, perdió un recordatorio de lo que es el verdadero courage, un hombre que atravesó los momentos más mortíferos de la historia no con miedo, sino con la música, elevándose tras él y una espada reluciendo a su lado. Un hombre que se negó a vivir en silencio y, en cambio, vivió plenamente. Su historia perdura porque enseña algo simple y eterno. Esa persona, un espíritu iluminado por la convicción, puede desafiar a lo imposible y vencer. Y mientras su historia se cuente, Mad Jack Churchill nunca nos abandonará. Si quieres más historias de guerras olvidadas contadas con verdad, courage y sin filtros, suscríbete ahora. Tu apoyo manchen vivas estas misiones.